आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। महासत्तेचा महानेता या माध्यमातून अमेरिकेत पार पडणारा शपथविधी सोहळा जो आहे त्यातले वेगवेगळे अपडेट आपण जाणून घेताय घर बसल्या। आणि माझा सहकारी अजिंक्य देखील आपल्यापर्यंत काही अपडेट त्या क्षणाला पोहोचवतोय। काही वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवर सोशल मीडियावरती भावना व्यक्त होतात, त्या नेमक्या काय? बिलकुल विशाल, आणि खूप महत्त्वाची ही अपडेट म्हणूया आपण, कारण जो बायडन यांनी इथे येण्यापूर्वी 9:15 वाजता एक ट्विट केलंय। ते त्यांच्या पत्नीसाठी त्यांनी ट्विट केलंय। त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय, आय लव्ह यू जिली अँड आय कुडंट बी मोर ग्रेटफुल टू हॅव यू विथ मी ऑन द जर्नी अहेड। खूप तरल भावना, म्हणजे पत्नी इतक्या दशकांपासून त्यांची साथ देते त्याच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी, आणि पत्नीसाठी त्यांनी हे ट्विट केलेलं आहे राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्याआधी। बरोबर। आणि या चर्चेत आपण पुन्हा एकदा काही आपल्या मान्यवर पाहुण्यांकडे आपण जातोय। शैलेंद्र देवळानकर आपल्या सोबत आहेत। शैलेंद्र यांच्याकडे जाऊयात आपण। शैलेंद्र, तसं बघायला गेलं तर वेगवेगळ्या भावना ज्या आहेत त्या सोशल मीडियावरती व्यक्त होताना दिसतात। खरं तर ही निवडणूक आपण कोणकोणत्या कारणांसाठी लक्षात ठेवली पाहिजे? बरं, शैलेंद्र यांच्याशी आपण संपर्क करूच, पण अनय जोगळेकर आपल्यासोबत आहेत। अनय, हाच प्रश्न आपल्याकरता, म्हणजे असं आता अजिंक्यने सोशल मीडियावरती व्यक्त होणाऱ्या म्हणजे त्यांच्या भावना असतील किंवा त्यांच्याशी निगडीत लोकांच्या भावना व्यक्त होताना दिसतात, पण तरी या भावना व्यक्त करत असताना कुठेतरी एकला डार्क शेड आहे असं म्हणता येईल। वर्षांमध्ये अमेरिकन राजकारणाचा जो आखाडा आहे त्याचा निकाल ठरवण्याची जी ताकद आहे ती सोशल मीडियाने दिलंय। डोनाल्ड ट्रम्प एका अर्थाने ट्विटरच्या साह्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण ते रिपब्लिकन पक्षाच्याही बाहेरचे होते आणि केवळ आपल्या ट्विटरद्वारे त्यांनी एक आपल्या समर्थकांची आणि रिपब्लिकन पक्षातल्या समर्थकांची एक फौज उभी केली आणि त्या लाटेवर स्वार होऊन त्यांनी अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्षपद मिळवलं। 6 जानेवारीला अमेरिकेत जो कॅपिटॉलवर म्हणजे तिथल्या संसद भवनावर जो हल्ला झाला त्यालाही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेलं प्रक्षोभक भाषण आणि त्याचं समाज माध्यमांवर उमटलेलं प्रतिबिंब कारणीभूत होतं। गेली 4 वर्ष सातत्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाचा एक शस्त्र म्हणून, धारदार शस्त्र म्हणून वापर केला होता आणि आता त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपदावरनं पाय उतार होताना जवळजवळ महत्वाच्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी, समाज माध्यम कंपन्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर काही दिवसांसाठी किंवा काही कायमची बंदी घातलेली आहे। आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या विषयांवर अमेरिकेत चर्चा होणं, सोशल मीडियावर चर्चा होणं हे स्वाभाविक आहे। अनेक जणांना म्हणजे ट्रम्प समर्थकांना वाटतंय की ज्या समाज माध्यम कंपन्यांनी ट्रम्पवर घातलेली बंदी आहे ती अतिशयोक्ती होती किंवा ती चुकीची आहे। डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झालाय, अजूनही असे न मानणारे लोक आहेत अमेरिकन संसदेमध्ये, आणि तिथे आज सिनेटमध्ये कदाचित त्यांच्या विरुद्ध महाभियोगाच्या अंतर त्यांच्या पदच्युतीसाठी सिनेटमध्ये मतदान होईल, तर दुसऱ्या सभागृहातही जवळजवळ अर्ध्या लोकांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने मतदान केलेलं आहे। आणि त्याच्यामुळे ही जी अमेरिका आहे ती दुभंगलेली आहे आणि ही अमेरिका दुभंगवण्यात समाज माध्यमांचं भूमिका खूप मोठी राहिलेली आहे। जो बायडन ज्यांनी अमेरिकेला एकत्र करण्याचा नारा दिलेला आहे त्यांचा आव्हान त्यांच्या पुढे अशासाठी आहे कारण जो बायडन यांच्याकडनं ही प्रचंड मोठ्या अपेक्षा आहेत। डेमोक्रॅटिक पक्ष आहे, जसे म्हणलं की त्याच्यात अनेक अल्पसंख्याकांच्या आघाड्यांचा मिळून हा पक्ष बनलेला आहे आणि त्यामुळे अगदी अध्यक्ष झाल्या त्यांचे जे वोट बँक आहे त्यांना खुश करण्यासाठी अनेक निर्णय ते घेणार आहेत। 17 अध्यादेशांवर आणि एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर ते सह्या करणार आहेत। म्हणजे आपल्याकडे 1-2 अध्यादेश जरी पास केले संसदेने तरी त्याच्यावर चर्चा होते, पण 17 अध्यादेश पहिल्याच दिवशी होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे समाज माध्यम या सगळ्या चर्चेचा, या सगळ्या वादाचा केंद्रबिंदू राहणार आहे, ते निश्चित आहे। बरोबर। मी अजिंक्य, तू अगदी आपण पुढला प्रश्न घेऊच, पण अजिंक्य आपल्यासोबत थेट मनोज शिंदे जे आहेत ते वॉशिंग्टन DC मधून आहेत, ते देखील या सगळ्या गोष्टींचं विश्लेषण करतायत आणि त्यांना या सोहळ्यामध्ये जायचं म्हणून थोडंसं आपण त्यांना त्यांच्याशी जास्तीत जास्त संवाद या अर्थाने साधू, कारण त्यांना इथून निघायचं आहे आपल्याशी संवाद साधून। मनोज, आपल्याकडे मी पुन्हा एकदा येतोय। हा सोहळा तुम्ही देखील आत्ता क्षणाला बघताय, म्हणजे माझा प्रश्न अगदी या अर्थाने मी तुम्हाला विचारतोय की काय नेमक्या भावना तिथे व्यक्त केल्या जातात? म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलात की युनायटेड नेशन हे जे एक चित्र आहे ते पुन्हा एकदा बघायला मिळेल, तरी तुम्ही बऱ्याच लोकांना भेटला असाल किंवा गेल्या 2 दिवसापासून भेटत असाल, बोलत असाल, काय म्हटलं जातं नेमकं?
मनोजजी आपला आवाज जो आहे तो म्यूट मोडवरती गेलाय, अनम्यूट करा. सॉरी. हा बोला बोला. जे आता इकडचं वातावरण फार आनंददायी आहे. सगळ्यांना होप्स आहेत की काहीतरी मोठं होणार आणि चांगलं होणार. सगळे जे इमिग्रंट्स आहेत त्यांना असं वाटतं की काही ना काहीतरी चांगलं होणार आहे. आणि ह्यापुढं जी 4 वर्ष आम्ही बघितली आणि त्याच्या अगोदरच जी अमेरिका बघितलं ती अमेरिका परत होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला परत एकदा सगळ्यांना इथं इट्स अ पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट ओव्हर हिअर आय वुड से. आणि जी नेगेटिव्हिटी आहे ती बाहेर पडलेली आहे. आणि हे रिपब्लिकन सुद्धा मानतात. रिपब्लिकन पार्टीतले ट्रम्पच्या पार्टीतली माणसं सुद्धा मानतात. खरं. आणि त्यामुळे त्याला ते इम्पीच करणार आहेत. आणि तो आनंदाचा क्षण आहे आम्हाला सुद्धा. म्हणजे आम्ही आज काहीच करत नाहीये, नुसतं ह्याच्याच मागे, इनॉग्रेशनच्या मागे. बिलकुल. मनोजी, आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा. आता जो बायडन, कमला हॅरिस शपथ घेतील त्यानंतर अनेक आव्हानं आहेत त्यांच्या समोर आणि काही अशी आव्हानं आहेत की जे ट्रम्प यांनी करून ठेवलंय ते त्यांना आता अंडू करावं लागणार आहे. त्यांच्या भरपूर अशा निर्णयांबद्दल त्यांना पुनर्विचार करावा लागणार आहे. क्लायमेट चेंज सारखा विषय असेल, इमिग्रेशन सारखा विषय असेल किंवा इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत की ज्या मुद्द्यांवर आता खऱ्या अर्थानं लक्ष देण्याची गरज आहे. ही चॅलेंजेस नेमकी त्यांच्या समोर काय असणार आहेत हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा, जो बायडन यांच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आता खूप मोठ्या संख्येनं अमेरिकन भारतीय यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्या दृष्टीनं नेमकं काय वाटतं? पहिला प्रश्न, पहिल्याचं उत्तर म्हणजे असं की आता सेनेट मेजॉरिटी यांच्याकडे आहे आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सेनेट मेजॉरिटी असल्यामुळं त्यांना सगळे बिल्स पास करता येणार आहेत सोप्याप्रमाणे. आणि विटो कमला हॅरिस यांच्याकडे आहे, व्हाईस प्रेसिडेंटकडे. तर पॅरिस अकॉर्ड म्हणा किंवा इमिग्रेशन रिफॉर्म म्हणा किंवा आता कोविडच्या बद्दल 100 मिलियन लोकांना ते 100 दिवसात वॅक्सिन करणार आणि मॅन्डेटरी मास्क ऑल ओव्हर अमेरिका करणार. त्यामुळं कोविडचा प्रभाव कमी होणार. प्लस मुस्लिम देशांच्या बरोबर जी त्यांनी परमिशन स्टॉप केलेले आहेत, इमिग्रेशन स्टॉप केलेले आहेत किंवा इराणबद्दल फ्रेंडशिप वाढवणार. ती जे अगोदर ओबामांनी सोडलेले आहेत तिकडनंच ते पकडणार आहेत आणि पुढे जाणार आहेत. त्यामुळं जे ट्रम्पनी ऑटोक्रॅसी म्हणजे त्यांनी कुठं नॉर्थ कोरिया बरोबर नाहीतर पुटिन बरोबर यांच्याबरोबर जे रिलेशन वाढवलेत किंवा चायना बरोबर त्यांनी प्रॉब्लेम केलेत, हे सगळे रिझॉल्व्ह होणार आणि पुढं आम्हाला चांगलं बघायला दिसणार आहे. दुसरं उत्तर असं आहे की आपल्याकडे 20 ते 25 इंडियन्स ह्या कॅबिनेटमध्ये आहेत. इव्हन टॉप चीफ मेडिकल ऑफिसर सुद्धा इंडियन आहेत. त्यामुळे इंडियाचा प्रभाव त्याच्यात जास्त आहे. आणि तुम्ही लक्षात ठेवा की जो बायडन अँड मेनी ऑफ देम हॅव ऑलवेज बिलीव्ड इन इंडियाज ब्रेन पॉवर अँड विथ दॅट आपलं H1B विजाज वाढणार आहेत. आणि या इमिग्रेशन रिफॉर्म बिलमध्ये जवळजवळ 5 मिलियन पीपलना विजा मिळणार आहेत. त्यातले त्यात 1 मिलियन तर आपले म्हणजे इंडियन लोकांना सिटिझनशिप मिळेल, म्हणजे ग्रीन कार्ड मिळेल. त्यामुळं हा फायदा आहे. आणि IT सॉफ्टवेअर इंजिनियरला जे ग्रीन कार्ड जातात, जे डिले होतात 10 ते 15 वर्ष लागतात, हे त्याचा काळ कमी होणार आणि हे तुम्हाला लगेच दिसेल एका 15-20 दिवसाच्या आत तुम्हाला हा फरक जाणवेल सुद्धा. मनोज शिंदेजी, मला आपल्याला आता थोडंसं हा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमातले काही परंपरेनुसार असणारे संकेत याकडे पुन्हा एकदा आणायचं आहे. कारण आता या क्षणाला जी मंडळी दिवाणखान्यात बसून न्यूज 18 लोकमतवरती हा सोहळा बघतायत तर त्यांना थोडं नवल्या गोष्टीचं वाटतं की या कार्यक्रमातला क्रम जो आहे तो ठरलेला आहे. अर्थात एकीकडे अमेरिकेत होणारा ट्रम्प समर्थकांचा गोंधळ असेल आणि दुसरीकडे हा जो शपथविधी ज्या तारखेला ठरतो आणि जो करायचा असं म्हणल्यानंतर त्याची एक रिहर्सल असते, त्याचं एक व्यवस्थापन असतं. त्याबद्दल थोडं काही सांगू शकाल? कसं असतं, काय केलं जातं, नेमकं काय क्रम असतो? तर काल सुद्धा त्याचं रिहर्सल झालेलं आणि कालच्या रिहर्सलमध्ये गंमत झाली की एका ब्रिजमध्ये वॉशिंग्टन DC मध्ये थोडीशी आग लागलेली. त्यामुळं ते ड्रेस रिहर्सल करून सगळ्यांनी ते फायर ब्रिगेड हे ते लगेच आले
आणि त्याची पळवाट काय आहे ते सुद्धा त्यांनी प्लॅनिंग केलेलं आहे. म्हणजे त्यांचं अप टू डेट A to Z पर्यंत एव्हरीथिंग इज मॅनेज्ड अँड वेल ऑर्गनाइज्ड. आणि तोच म्हणजे जे 4 वर्षापूर्वी झालं तीच पद्धती त्यांनी ठेवलेली आहे आणि त्याच पद्धतीने पुढे चालले. एवढंच की ह्या वेळा नुसतं डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट नाहीये तिथं, नाहीतर ते असले पाहिजेत. जाणारा प्रेसिडेंट सुद्धा असतो आणि तेवढंच ते मिसिंग आहे ह्या ह्याच्यात. पण सगळे कार्यक्रम जसेच्या तसेच आहेत. प्लस मायनस म्हणजे अशी की अमेरिकन लोक नाही आहेत. कमीत कमी 100,000 माणसं त्या लॉन मध्ये असतात आणि ते आज नाहीये. हा एक वेगळा हे आहे. मनोज शिंदेजी, दुसरं जसं तुम्ही म्हणाल की डोनाल्ड ट्रम्प हे नव्या राष्ट्राध्यक्षांचं स्वागत करण्यासाठी तिथे नाही आहेत, त्यांनी असणं खरं आवश्यक होतं. त्यांनी आपले मतभेद बाजूला ठेवायला हवे होते. पण आता ते जर तिथे नसतील आणि ही जर परंपरा जी पार पाडायची, मग त्यांच्या वतीने दुसरं कोणी तिथं उपस्थित राहून हे करतं का, किंवा तसं काही त्यामध्ये त्याची नोंद करून ठेवण्यात आलेली आहे का? एक तर चांगली गोष्ट ह्याच्यातनं काय झालं की माईक पेन्स ॲज अ व्हाईस प्रेसिडेंट, जाणारा व्हाईस प्रेसिडेंट, त्यांनी कमला हॅरिस व्हाईस प्रेसिडेंट यांना फोन केला. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Ladies and gentlemen, please be seated. Please welcome Jennifer Lopez to perform This Land Is Your Land and America the Beautiful, accompanied by members of the President's Own United States Marine Band. Well, that was great. The sun is shining, and Mr. President-elect, this is the first inauguration in the history of America where J-Lo was the warm-up act for Chief Justice Roberts. With that, it is now my distinct honor to introduce the Chief Justice of the Supreme Court of the United States, John Roberts, to administer the presidential oath to the next President of the United States, Joseph R. Biden.
gentlemen, please stand for the oath of office, followed by musical honors. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. आपण बघतोय अमेरिकेचे 46वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडन यांचा शपथविधी सोहळा पार पडलेला आहे आणि अमेरिकेच्या चीफ जस्टिसनी त्यांना पदाची शपथ दिलेली आहे। त्यावेळेला त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी देखील बाजूला उपस्थित होत्या आणि आपण बघितलं तर आता हा शपथविधी सोहळा जो आहे Ladies and gentlemen, please be seated. तो जो बायडन यांच्या मनोगतानंतर त्यांच्या या राष्ट्राध्यक्षीय भाषणानंतर पूर्णत्वाला जाईल। पण तत्पूर्वी जो बायडन यांचा शपथविधी तर पार पडलेला आहे आणि बरोबर अजिंक्य त्यांचा शपथविधी सोहळा जो तो अखेर पार पडला आहे म्हणजे आणि हा अखेर शब्द वापरत असताना यापूर्वीच्या अनेक घटना खरं तर त्याच्या पाठीमागे आहेत। आपल्या चर्चेमध्ये खरं तर थेट अमेरिकेतल्या बोस्टन इथून राजकीय विश्लेषक करण सिन्हा देखील सहभागी होत आहेत। पण सिन्हा सर मी आपल्याकडे येतोय तत्पूर्वी मला मनोज शिंदे यांच्याकडे या अर्थाने जायचं आहे। बरं मनोज शिंदे नाही आहेत पण करण सिन्हा आपल्यासोबत आहेत थेट बोस्टनमधनं। मला मनोज शिंदे यांना मी हा प्रश्न विचारला होता करण सिन्हाजी की जर डोनाल्ड ट्रम्प हे जर इथे स्वागत करण्यासाठी नव्या राष्ट्राध्यक्षांचं स्वागत करण्यासाठी उपस्थित नाही आहेत तर परंपरेनुसार काय संकेत आहेत की त्यांचं स्वागत कोण करणार? नाही खरं तर असं होतं की डोनाल्ड ट्रम्प हे तयारच नव्हते खरं व्हाईट हाऊस सोडायला आणि गेल्या एक आठवड्यापासून जर तुम्ही ते सगळं इव्हेंट्स बघितले ज्या पद्धतीने कॅपिटलवरती म्हणजे त्यांच्या पार्लमेंटवरती कसा हल्ला झाला आणि त्याच्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प हे कारणीभूत आहेत असं आता सगळ्याच चर्चांमधून बाहेर येतंय। हे नक्कीच होतं गेल्या एक 6 महिन्यापासून असं डोक्यात होतं लोकांच्या की जरी जो बायडन जिंकले तर डोनाल्ड ट्रम्प कधी त्यांच्या जो बायडनसाठी कधी उपस्थित नाहीत राहणार हे आम्हाला माहितीच होतं। पण आता दुसरा विषय असा आहे की माईक पेन्स जे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत त्यांनी तिथे हजेरी लावली आणि आता तुम्हाला रिपब्लिकन पार्टीमध्ये 2 बाजू दिसायला लागल्यात की ट्रम्प हे वेगळे आहेत रिपब्लिकन पार्टीपेक्षा आणि माईक पेन्स असतील किंवा मग मिट रॉम्नी असतील हे जी वयस्कर आणि रिपब्लिकन पार्टीमध्ये सिनियर लीडर आहेत त्यांची मतं वेगळी आहेत डोनाल्ड ट्रम्पपेक्षा। त्यामुळे हा शॉकिंग नव्हता पण अमेरिकेतल्या इतिहासामध्ये असं पहिल्यांदाच झालंय। अगदी करण सिन्हा माफ करा मी आपल्याला थांबवतोय कारण जो बायडन हे बोलण्याकरता म्हणून उभे राहिलेले थेट जाऊया। Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today,
we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we, the people, who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment, and hatred.
extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever.
To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand. आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आता या क्षणाला जो बायडन हे सगळ्या अमेरिकन्सशी, सगळ्या जगातल्या लोकांशी खरं तर संवाद साधतायत आणि यावेळेला आपल्या भाषणामध्ये अमेरिकेच्या लोकशाहीकरता आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. ज्या घटना आतापर्यंत घडून गेल्या त्या पुन्हा अमेरिकेत घडता कामा नये या दृष्टीने आपण एकजुटीने काम करणं आवश्यक आहे आणि मुख्य म्हणजे वर्णभेद संपवण्यासाठी लढायचं आहे. कारण या rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested.
and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And in my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. And there's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I'll give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together, we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch, but thrived.
that America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. काय करायचंय याबद्दलचं भाष्य केलेलं आहे. एकजुटीतूनच देशात शांतता नांदेल असं म्हणत जो बायडन यांनी आपल्या समोर जी आव्हानं आहेत याबद्दल देखील सांगितलेलं आहे. आपल्या सोबत करण सिन्हा आहेतच. कारण जो बायडन यांच्या भाषणामधून पुढच्या 4 वर्षांमध्ये ते आणि त्यांची ऍडमिनिस्ट्रेशन नेमकं काय करणार आहे, काय काय करण्याची खरी गरज आहे याबद्दल त्यांनी भर दिलाय. काय नेमकं वाटतं त्यांच्या भाषणामधनं? मला असं वाटतं की आता त्यांनी काल परवामध्ये प्रेस कॉन्फरन्समध्ये पण डेमोक्रेटिक पार्टीने काही प्रेस रिलीज तयार केलेत आणि त्याच्यामध्ये सांगण्यात आलं की 100 दिवसाचा त्यांचा प्रोग्राम आहे की 100 दिवसामध्ये त्यांनी काय काय करायचं त्यांना. पहिला जर सर्वात मोठा गोष्ट असेल तर अमेरिकेसाठी जे डोमेस्टिक म्हणजे आता ज्या त्यांच्या अंतर्गत जो वाद चालू आहे तो वर्णवाद असेल किंवा 2 पार्ट्यांचा वाद असेल किंवा काही नेत्यांचा असेल त्यांना तो सॉल्व्ह करायचा. त्यामुळे इंटरनॅशनल रिलेशन जे आंतरराष्ट्रीय जे व्यवहार आहे ते नंतर ते बघतील असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यामध्ये असं पण आहे की जे अनडॉक्युमेंटेड इमिग्रंट्स आहेत 100 दिवसामध्ये जो प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये अनडॉक्युमेंटेड जे इमिग्रंट्स आहेत जे भारतात आहे अमेरिकेत आहेत जे भारतातून आहेत किंवा बाकीच्या देशांमधून जे इथे आलेत ते त्यांना लिगल कसं करायचं ह्याच्याबद्दल त्यांचा एक मोठा प्लॅन आहे. नंतर कोरोना व्हायरसमध्ये त्यांना $1.9 ट्रिलियन त्यांनी बजेट तयार केलाय तो त्यांनी कसा पास करणार आहे त्याच्याबद्दलही त्यांचा 100 दिवसामध्ये तो प्लॅन चालू आहे त्यांचा. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे खरं बघायला तर त्यांनी एक जसं आपल्याकडे भारतामध्ये मोदींनी 100 डेज अच्छे दिनचं केलं तसं त्यांचा हा पण प्रोग्राम आहे. त्याच्यामध्ये मास्क 100 दिवस घालणं ही कंपल्सरी करणार आहेत. आता प्रत्येक राज्यावरती डिपेंड राहतं. जसं फ्लोरिडा ते मास्कसाठी बंधन नाहीत घालत कारण की ते रिपब्लिकन पार्टीचे फॉलोअर आणि ट्रम्पचं तिथे जास्त ट्रम्प यांचं खूप चांगलं वर्चस्व आहे. त्यामुळे तिथे मास्क कसं ते लोक लागू करू शकतात 100 दिवसासाठी ह्याचा पण चालू आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे ज्या पद्धतीने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी WHO ची जी फंडिंग होती जे मला वाटते 22% अमेरिका फंडिंग देत होतं ते त्यांनी परत घेतली. आता तो त्यांना परत घ्यायचा असेल तर त्यासाठी 100 दिवसात ते WHO साठी पण काम करतील म्हणजेच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनसाठी. दुसरी गोष्ट आहे जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये ज्या वेगवेगळ्या देशांना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन डेव्हलपिंग कंट्रीचे कार्ड दिलं जातं जसं की आपल्या भारताला पण डेव्हलपिंग कंट्रीचं कार्ड आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप काही सवलती मिळतात ट्रेड करण्यात जसं की शेतीचं ट्रेड असेल ऍग्रिकल्चर असेल किंवा बाकीचे कुठले हेल्थ असेल किंवा टेक्नॉलॉजी असेल ते भारत आणि अमेरिका खूप जवळ काम करतात. पण आता ज्या पद्धतीने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये जो वाद झाला अमेरिकेचा आणि भारताचा आणि चायनाचा त्या अमेरिकेने म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिसिजन घेतलं की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये भारताला डेव्हलप्ड नेशन म्हणून घोषित केलं त्यांनी अमेरिकेने. त्यामुळे जे आपल्याला टॅरिफचा जो सवलती असतात ते इथे गेल्या 2 वर्षात नाहीत मिळाल्या. आता अशी अपेक्षा आहे की ते डेव्हलपिंग नेशनचं कार्ड परत आपल्याला भेटेल अमेरिकेकडून आणि नंतर परत आपले अमेरिकेशी चांगले व्यवहार सुरू होतील. अगदी करंजीना फार महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही आपल्या या सगळ्या विश्लेषणात मांडताय. मला सुनील चौके यांच्याकडे जायचंय. सुनील चौके, तसं बघायला गेलं तर अनेक वर्षांची लोकशाही असणाऱ्या अमेरिकेमध्ये वर्णभेदाचं भूत अजूनही कायम आहे आणि त्याबद्दल त्याचा उल्लेख खरं तर जो बायडेन यांना त्यांच्या भाषणात टाळता आलेलं नाही. कारण ब्लॅक लाईव्ह मॅटर हे सगळ्यांच्या समोर गेल्या काही दिवसातलं ताजं उदाहरण म्हणता येईल. ते देखील एक मोठं आव्हान असणार आहे का? निश्चितपणे, कारण त्यांनी आता म्हटलंय की आम्हाला व्हाईट सुप्रिमसीला पराभूत करायचं आहे. तर त्या दृष्टीनं ते अमेरिकेला एक संघ पुन्हा एकजूट ऐक्य निर्माण करण्यासाठी या दिशेनं त्यांना खूप यांनी पावलं टाकावं लागणार आहे. कारण हे वाटतं तेवढं सोपं आव्हान नाही आहे आणि जी फूट एक दुभंगलेली अमेरिका आपल्याला आज दिसते आहे ती पुन्हा एक संघ करताना जी आव्हानं आहेत
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलेलं आहे की मी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात पुन्हा पुनरागमन करेल, तर त्यांची काय नेमकी आता पुढची चाल असेल याकडे देखील सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असेल. कदाचित ते आता 4 वर्षात काही करू शकणार नाही, पण त्यांचा लक्ष 2024 वर असेल, तर तोपर्यंत हे अमेरिका धगधगत राहणार का, हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. आणि ह्या सगळ्या अंतर्गत प्रश्नांवर मात करून बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, करोना व्हायरसचा त्याच्यावर मात करण्याचा प्रश्न आहे. गेल्या 1.25 महिन्यात 1 लाख लोक मरण पावले, तर अजूनही तो जो वेग आहे, मृत्यू दर जो आहे तो अजूनही थांबलेला नाहीये. तर ह्या सगळ्या आव्हानांच्या मध्ये बायडन यांना एक नवी सुरुवात करायची आहे आणि त्यांच्याजवळ फक्त 4च वर्ष आहेत आणि 4 वर्षात त्यांना हे सगळं कायापालट करून दाखवायचं आहे. बिलकुल. अनय जोगळेकर आपल्याकडे येतो. ज्या पद्धतीनं आता जो बायडन यांनी आपण नेमकं काय करणार आहोत आणि कशा पद्धतीनं अमेरिकन नागरिकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे ते तर सांगितलं, पण खरंच 4 वर्षात जे काही ते साध्य करू इच्छित आहेत ते तितकंसं सोपं वाटतं का? तितक्या अडचणी सध्या समोर आहेत, आव्हानं आहेत अनेक, आणि त्या सर्व आव्हानांना त्यांना सामोरं जायचंय. कमला हॅरिस आणि इतर प्रशासन तर सोबत असेलच, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 4 वर्षात जे काही करून ठेवलंय ते निस्तरून, ते सुधारून नव्या गोष्टी तयार करणं, त्यांना पुढे नेणं ही काही सोपी गोष्ट दिसत नाही. बरोबर. निश्चितच दुहेरी आव्हान आहे. पहिलं आव्हान म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे जे समर्थक आहेत आणि ज्यांना अजूनही मोठ्या संख्येने वाटते की आपल्याशी धोका झालाय, डोनाल्ड ट्रम्प यांना चुकीच्या पद्धतीने हरवलंय, त्याच्यात काही तथ्य नसलं तरी त्यांच्यापर्यंत जाणं, त्यांना समजावणं, त्यांना साथ घालणं, आणि जे या भाषणात जो बायडन यांनी केलं. तर दुसरीकडे एक मोठं आव्हान आहे की जे जो बायडन यांचे जे मतदार आहेत, कारण प्रत्येक पक्षाला एक स्वतःचा मोठा मतदार असतो आणि त्या मतदाराला जर तुम्ही संतुष्ट नाही केलं तर पुढच्या निवडणुकांमध्ये त्याचा तुम्हाला फटका बसू शकतो. याची काही आव्हानं सिन्हा साहेबांनी आता त्याचा उल्लेख केला की 1.9 लाख कोटी डॉलर्सचं पॅकेज आहे आणि हे पॅकेज कशा प्रकारे द्यावं यावरही रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्षामध्ये मतभेद होते. 4 लाख लोक मधल्या काळात कोविडमुळे मेले, पण अमेरिका हा पैसा खर्च करू शकला नाही. डेमोक्रेटिक पक्षाला वाटतंय की हा पैसा लोकांना मदतीच्या स्वरूपात द्यावा, लोकांच्या अकाउंटमध्ये पैसे द्यावे. तर रिपब्लिकन पक्षाला वाटत होतं की हे लोकांची उद्योगधंद्यांची कर्ज माफ करावीत. दुसरा मुद्दा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा. ज्या पद्धतीने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सनातनी विचारांचे, त्यांच्या विचारांच्या न्यायमूर्तींची एक नेमणुका केल्या, त्याला आव्हान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा मुद्दा आहे. याच्यानंतर खास करून जसा उल्लेख केला की जे बेकायदेशीररित्या घुसलेले आहेत आणि मुख्यतः मेक्सिकन आणि दक्षिण अमेरिकेतल्या वेगवेगळ्या देशातून अमेरिकेत सीमा अनधिकृतरित्या पार करून अमेरिकेत घुसलेले आहेत, त्यांना कायदेशीर करण्यासाठी, नागरिकत्व देण्यासाठी काय करावे लागेल. आणि हे जशी पावलं जो बायडन उचलतील तसं रिपब्लिकन पक्षात त्यांच्याबद्दल असलेला अविश्वास अधिक दृढ होत जाईल. बायडन यांचं प्रशासन आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप मोठ्या संख्येने, ज्याला पीपल ऑफ कलर म्हटलं जातं, म्हणजे ज्याच्यात कृष्णवर्णीय, आशियाई किंवा नेटिव्ह अमेरिकन यांना स्थान दिलेलं आहे. खूप मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याकांना स्थान दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे रिपब्लिकन पक्ष पहिल्या दिवसापासून बायडन यांच्या विरुद्ध प्रचाराला सुरुवात करेल. ही आव्हानं खूप मोठी आहेत, पण जो बायडन यांच्याकडचा प्रदीर्घ अनुभव या आव्हानांवर मात करायला त्यांना मदत करेल असं वाटतं. धन्यवाद अनय, आमच्याशी बोलल्याबद्दल. फार छान पद्धतीचं विश्लेषण आपण केलं. त्याचबरोबर सुनील चावके देखील आपल्याबरोबर होते याविषयी बोलण्याकरता. सुनील चावकेजी आपले धन्यवाद. आणि थेट बोस्टनवरनं आपले मित्र खरं तर करण सिन्हा देखील होते. करण आपलेही धन्यवाद. आणि आपण बघतोय अजिंक्य की आता यानंतर खऱ्या अर्थाने शपथ घेतल्यानंतर जो बायडन यांचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून प्रवास जो आहे तो सुरू होतोय. म्हणजे विभाजित अमेरिका याचं स्वरूप जे आहे त्यांना एकत्रित अमेरिका या पद्धतीनं त्याचं चित्र जे ते बदलावं लागणार आहे, कारण आतापर्यंतच्या घटना हे चित्र समोर आणत होत्या. बिलकुल. आणि फक्त देशांतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची देखील अनेक आव्हानं जो बायडन, कमला हॅरिस आणि त्यांच्या प्रशासनाला एकत्रितरित्या सामोरं जायचंय, त्या आव्हानांना पार करायचंय आणि नवी अमेरिका, ज्या नव्या अमेरिकेचं स्वप्न आता जो बायडन यांनी दाखवलंय, ती नवी अमेरिका त्यांना स्थापन करण्याचं हे खूप मोठं उद्देश त्यांच्या समोर असणार आहे. तर महासत्तेचा महानेता या माध्यमातून आपण या सगळ्या घडामोडी जाणून घेतल्या. यानंतर इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.